Manapi Rishichi Putra Atta Surupam Rupam Tasakacham Vipuim Maturim Kushtuvarati Harha Kundajivaram Ahuradika Madhvarasam Rapto Yasya Patita Kripaya Shri Guru Tam Natosya Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Lila Maya Vigrahaya Prema Bhakti Vyatsavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Sapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vihina Aparadha Lakshmi Chintashya Kamari Charangamade Vilavarikam Sharanam Prapana Vinde Namaste Sharanaravinda Vinde Namaste Sharanaravinda Govinda Namo Ramaraveti Govinda Namo Ramaraveti Govinda Namo Ramaraveti Govinda Namo Ramaraveti Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Govinda Namo Ramaraveti Sham Sundar Shikanda Shikar Smarha Sumurali Manohara Radhika Rasikom Mama Kripanidhi Supriya Charna King Kuril Kuru Tavairasmi Najirami Tayamya Tivikyaya Dehi Tam Navam Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaratma Guru Pada Padma, Nityalila Pravisht Om Vishnupad, Ashtotara Satasri, Rupanugachari Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свою шаштанда давать пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишты Ом Вишнупада, Штота Рашата Шри, Рупа Нугачари Вари, Шилы Бхактивиданты Нараяны Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шилы Прабхупады и всех представителей моей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the Samud Vaishnavas and Vaishnavis. Vanchakalpatarubhascha. В завершение кланяю всем вайшнавам и вайшнави. Shri Gurudeva ki Jai! Now, come with me again to the bank of the Godavari river, where Sri Chaitanya Mahaprabhu is sitting and listening with rapt attention to the flow of nectar, the Bhakti Siddhanta, all the conclusions of pure devotion emanating from the lips of Sri Ramananda. А сейчас давайте вместе со мной перенесемся на берег Годавари, к тому месту, где сидит Шри Чайтанья Махапрабху и вкушает вот этот поток
Бхакти Сиданты, Катхи по Таттва Сидантам из лотосных уст Рая Рамананды. After rejecting the idea that the goal of life is to follow Varnashram Dharma, or to offer one's duties even to Krishna, or to renounce one's duties, or to even practice bhakti, but mixed with the Gyan. Mahaprabhu had said, all these things are bhaya, eho bhaya, this is external. But now he said, eho hai, this is alright, we can accept this as a partial description of the goal of life. That is jnana shunya bhakti, bhakti with no jnana mixed in it at all. Беседа началась с того, что Чайтанья Махапрабху задал вопрос Рае Рамананде о том, что является целью, стадией человеческой формы жизни. И услышав несколько вариантов ответов, начиная с Варнашрама Дхармы, потом Нишкам Карма-йоги и вплоть до даже Дьяна Вишра Бхакти, Махапрабху на каждую эту идею отвечал что-то внешнее. Я хочу услышать что-то более глубокое. So, Mahaprabhu said, eho hai, but agi keo ar, go further. И когда подошли к концепции все-таки четкого бхакти, не смешанного с гьяной, Махапрабху посчитал это ответ приемлемым, сказал хорошо, а давай дальше расскажи мне. This is our motto, agi keo ar. Девиз Вайшнава, копни глубже. Идемте погружаться. Because the nectar of Krishna Bhakti is unlimited. Нектар Кришна Бхакти это бездонный океан. We see that if devotees, they don't have much a good association, then they feel comfortable. Oh, yes, I know about Bhakti. Мы знаем, что преданные, у которых нет достойной саду-санги, они вскоре считают, что все они уже знают. То есть они спокойно живут, считая, что я уже все знаю, в практике давно. And their practice and also their understanding of Bhakti stays in the same place. Они перестают заныривать глубже, то есть они остаются на том же самом уровне в течение всей своей практики. But you should know that this is a very dangerous position. Но это опасное положение, что это внешний псевдокомфорт, на самом деле это опасное положение. From there one will very easily relapse. Потому что оттуда очень легко утонуть, вот в такой позиции можно так занырнуть в жизни, вынырнуть. Because Bhakti is like the current of a river, always moving. Что в болоте можно погрязнуть, потому что бхакти это живой поток. If a current of water stops in one place, it will become stagnant and full of mosquitoes. В застоявшейся воде заводится много нечисти всякой там. So our flow of bhakti should always be progressing. Agi keoa, go further, go further. Поэтому практика должна быть живой, то есть все время должна быть какая-то новизна в ней и то есть вот это состояние, как Махапрабху призывает, глубже, глубже, глубже. Bhakti is never in a state of satiation. Бхакти не может быть в состоянии, что вот уже насытился, все. But rather, the devotee always hankers, when will I realize more? When will I serve more? Должна быть постоянная жажда, то есть рвение больше. Я хочу узнать больше, я хочу служить больше. How can I please Krishna more? Как угодить Кришне больше? So, when Mahaprabhu told Ramananda Rai, please tell something further, Ramananda Rai said, Prema Bhakti Sarva Satyasa, Prem Bhakti is the essence of the goal of life. И Махапрабху попросил Рай Рамананду, расскажи мне еще побольше. И Рай Рамананда сказал, что Према Бхакти это цель жизни. So, Ramananda Rai, in the previous verse, he said, Jnane prayasamudapassanamanta eva jivanti sanmukaritam bhavadiya vartam stane stita sritigutam tanuvan manobe ye praya sojita titopya sitaistilokyam. By listening to Harikatha, see Krishna becomes conquered, he becomes controlled. Рай Рамананда ответил стихом Чайтаньи Махапрабху, что когда преданный слушает поток Харикатхи, он может покорить Кришну. So, Mahaprabhu wanted him to explain it in more detail. Махапрабху хотел, чтобы Рай Рамананда подробнее объяснил в раскрытой форме эту идею. Is it that anyone who listens to Harikatha, then Krishna comes under their control, or does that person who is listening have to have a particular state of mind? То есть он хотел узнать,
обширную трактовку этой идеи, что любой, кто слушает Харикатху, покорит Кришну, или требуются какие-то дополнительные квалификации, какое-то особое умонастроение у слушающего. Mahaprabhu said, Eka anga sade, not here, in another time, Mahaprabhu was described in regard to bhakti. Eka anga sade, keho bahi, sadi bahu anga, nishta hoila upajoy premara taranga. A person may be practicing one anga of bhakti or several angas of bhakti, but as soon as he attains nishta, steadiness in his practice, then nishta hoila upajoy premara taranga. The waves of love begin to rise in his heart. В другой ситуации Махапрабху, объясняя бхакти, практику бхакти, сказал, что преданный может практиковать одну ангу или несколько анг, но как только он достигает нишки и стабильности практики, то начинают вздыматься волны премы. So how do you know that you come to nishta? Как понять, что кто-то достиг нишки? Как преданный может понять, что Nishta means chitta ekagra, one-pointedness of the chitta. Симптоматика нишки это экагрита чита, сфокусированная полностью чита. Because the chitta, the consciousness is unsteady. So we feel like we are doing everything. И так как обычно чита находится в беспокойном состоянии, нам кажется, что мы все делаем. Just like a small child who played the game of spinning around and round, then when he lay down on the ground, then he saw that the whole world was turning. Это такое состояние головокружения, подобно когда маленький ребенок начинает кружиться, потом так кружится, что падает на землю, лежит, у него все вокруг кружится, деревья там и все. Actually, the whole world was not turning, the world was still. Ему кажется, что мир But he had that вращается. experience as if the world was moving. Но это не так, но субъективно ему кажется, что вокруг все вращается. So when our mind is unsteady, then we feel like we are doing so many things, going here and there. И когда чита вот такая нестабильная у нас, беспокойный ум, нам кажется, что мы занимаемся всякой деятельностью, мы заняты, мы все делаем. But naiva kinchit karomi iti, Krishna said in Bhagavad Gita, when the consciousness is pure, then he knows, that person knows, whether I am standing, sitting, walking, talking, opening or closing the eyes, that the senses are engaged with the objects, but the self is doing nothing. Но Кришна в Гите объясняет, что самоосознанный человек, с стабильной читой, он знает, что бы ни происходило, то есть он сидит, встает, ходит, разговаривает, спит, что бы ни происходило, это контакт чувств с объектами чувств, но при этом атма, истинное я, ничем не занимается. This absence of kartrita abhiman, the sense of being the agent of the worldly activities, is the metaphysical description of the verse Trinadapi Sunichena. Метафизическое To be more описание humble than a blade of grass. Тринадапи Суничина и есть вот это кагрита чита, понимание сакшитвы, что человек не чувствует себя, у него отсутствует этот абиман, что он карта, что он действующий. So if one practices bhakti in that stage of steady consciousness, then Nishta hoil upajoy premara taranga, he feels the waves of love rising in the heart. И вот это состояние шакшитвы и кагрита читы как раз и есть симптоматика нишки, и с того уровня уже очень легко вскоре почувствовать прилив волн премы. So here prem does not mean the stage of prem after bhav, it means Shuddha bhakti. И под словом према тут не имеется в виду према, которая идет за бхавой, а просто в общем контексте чистого бхакти, вот состояние таких волн. But it is just a question of intensity, because sadhana, actual sadhana, and siddhi, they're related. Like siddhi is a ripe mango, and sadhana is an unripe mango. So it's the unripe stage of prem. Все равно садхана это уже это бхакти это процесс, и поэтому тут вопрос просто спелости, как манго, оно манго, и когда оно сочное, спелое, и когда оно еще зеленое. Вот садхана это просто еще не спелое состояние, а према, бхава, потом према это уже такое сочное, спелое манго. So after nishta, then the divine abhilas, that means ruchi, the divine abhilas, bhagavat prapta abhilas, I want to attain Krishna. То есть вскоре после нишки приходит ручи, бхагават прапти абилас. Эти абиласы, желания поскорее обрести Кришну. The heart feels a natural yearning. Сердце уже рвется к объекту And любви Кришны. anukulya abhilas, the longing to render some
service which is just exactly favorable and pleasing to Krishna. То есть появляется Бхагават Прапта Билас Анукул, Абилас желание угодить Кришне, услужить ему именно так. And the Sohard Abhilas, the desire to have a heart filled with affection for Sri Krishna. И Сохарта Билас, желание, чтобы сердце было очень близким к Кришне. There's no other sentiment at all, only may Krishna be happy. И тогда уже Jai Gopal. все сознание пропитано только вот этим ликованием, Джай Гопал, желанием угодить Кришне, порадовать его. И нет никаких других стремлений у преданного. So, in this stage of Ruchi, though Krishna is pleased by the devotee service, but he is not controlled. И, конечно же, Кришну радует преданный, который достиг состояния Ручи, но преданному на уровне Ручи не под силу контролировать Кришну, Кришна не попадает под его контроль. He may come and reflect his beautiful smiling form in the heart of the devotee, Да, Кришна может уже начать проявляться в сердце преданного, на along with his associates. может явить своих преданных ему. And the devotee then becomes very greedy. И вот после этого преданного появляется истинное рвение тогда, истинный вкус. But still Krishna is not controlled. Но все же Кришну невозможно еще контролировать никак. Then when the devotee comes in the stage of asakti, Преданный позже достигает уровня асакти. and that devotee's swarup begins to naturally manifest, the Siddha Rup. И уже четко видит свою духовную форму, ситха сварупу свою. Then now the devotee really feels so much separation and cries for Krishna. И теперь преданный постоянно испытывает чувство тоски по Кришне, он плачет по нему. So previously before, Krishna was just watching, what is this person up to? Кришна присматривался к этому преданному, думает, что от него ждать. But now when the devotee is crying in the stage of asakti, now Krishna's heart trembles. Но сейчас уже сердце Кришны начинает дрожать, когда он видит эти искренние слезы своего преданного. And Krishna becomes attracted to that devotee so much. И все больше и больше Кришна притягивается к этому преданному. But he's still not controlled. Привязывается все больше, но все же еще не поддается контролю. Then, Shuddha Sattva Visheshatma Prema Suryangsu Samyabhak Ruchi Vischitamasana Kridaso Bhava Uchate. Like one ray coming from the sunlight of Prem, which is composed of the Samvit Sabriti, the essence of Krishna's awareness potency, Samvit Shakti, and the essence of that is Ladini Sabriti, the essence of the pleasure potency. Mixed together, it enters into the heart of the devotee and his heart melts. И потом уже приходит уровень бхавы, то есть когда лучик солнца Премы начинает светить на сердце преданного слиянием самвит и хладини шакти, и сердце начинает плавиться под этим потоком вишудда саттвы. So then the devotee experiences when he's chanting, entering into the experiencing service in the pastimes of Radha and Krishna. И этот преданный уже видит, как он активно участвует в лилах Радхи и Кришны. Then, in that stage, Krishna is still not controlled. Но все же Кришна еще не покорен в этом The состоянии. chitta has melted, and it is under the control now of the Swarup Shakti, Bhav. Чита теперь расплавилась, то есть эта материальная чита теперь полностью находится под контролем Вишудда Саттвы. But the chitta has not become completely liquefied. Но она уже расплавилась, она мягкая, но еще не совершенно, не жидкая. So then Samyan Masranita Swanto Mamata Tishayankitaha Bhavasaiva Sandatta Buddha Prema Nigatyate. When the heart becomes even more melted than it was in the stage of Bhav. То есть изначально на бхаве сердце уже размягчается, но потом еще есть стадия, он становится еще более размягченным. Mamata Tishayankita. And the devotee is overwhelmed with intense feeling of mamata. Krishna, you are my Krishna. Полностью становится расплавленным, и у преданного появляется сильнейшая мамата, что чувство обладания Кришной. Кришна, ты мой. My Radhika. Моя Радхика. You are my pran. Вы мое все, вы моя прана. Radha Krishna. Prana more. Yugala Kishore.
Jivane Marani Gati Ar Nahi More. Oh, Radha and Krishna, young, beautiful couple of Braja, you are my Pran. Вот это сильнейшая мама, это чувство обладания этой юной божественной читой, Радхой и Кришной. In my life or in my death, I have no shelter but you. В жизни, при жизни и после смерти у меня не будет иного прибежища, кроме вас. And then the devotee, imbued with mamata possessiveness, experiences the sandratma, bhavasa eva sandratma, very intense bliss, И тогда condensed, concentrated bliss. испытывает сильнейшую такую ананду, сильнейшее блаженство. And that stage is called Prem. Это сгущенное блаженство, ананда, и вот это уже состояние называется према. The devotee who in that stage listens to Harikatha, then Krishna completely becomes under his control. И вот когда такой Yei преданный, praya sajita ditopya sitaistilokya. Understand? This is the meaning of that и verse. когда такой преданный слушает Харикатху, то есть Кришна полностью под его контролем. So by hearing Harikatha in the association of pure devotees, gradually the devotee goes through those stages and Prem comes. And so now we're coming to this subject of То Prem. есть вот важность Харикатхи, чем больше мы слушаем Харикатхи из уст чистых реализованных преданных, тем больше развивается наша самбанда с Кришной, тем больше появляется мамата, и постепенно можно достичь такого уровня премы. So Ramananda Raya is again giving praman. Снова, как бы ни отвечал Evidence from Рамананда, Shastra. все время ссылается, опирается на шастру. Nanupachara krita pujana mata bhando Prenaiva bhakta hridayam sukha vidrutam syat Yavat sudasti jatade jadata pipasa Tavat sukhaya bhavato nanupakshape. The meaning is that Yavat sudasti jatade jadata pipasa, as long as a person has hunger and thirst, then, only then will he feel joy from eating and drinking. Только тот человек, который находится под контролем жажды и голода, только он может испытывать удовольствие от еды и воды, напитка. If you are completely satisfied, you cannot eat anymore, and then someone comes with a whole feast of so many preparations with all the 6 flavors, then you will not be interested in it. Если вы уже наелись и больше ни грамулечки вас не влезет, и тут кто-то там ставит перед вами на подносе там пир, все вкусы там представлены, вкуснейшие блюда, вам никакого интереса это не вызовет вас, когда вы уже присытились. The happiness of eating and drinking is proportional to the intensity of one's thirst and hunger. Потому что есть корреляция, то есть там есть зависимость от удовольствия, которое приносит еда и вода, полностью зависит от той жажды и голода, степени голода, которую вы испытываете. What to speak of a delicious feast? If you are very hungry, if you are starving, oh, just a little water and a dry piece of bread from 2 days ago, you'll be very happy with that. Голодавшемуся человеку уже не нужен пир, он готов на стаканчик воды и на корочку хлеба, и он будет счастлив. So, similarly, when the devotee who has prem, he serves Sri Krishna, he is called Artabandhu. He serves Artabandhu Krishna. That means the one who is the friend of those who are suffering. With nanopachara krita pujana, with various types of articles, like 16 types of paraphernalia which are used in worship. Тут в этой шлоке Кришна обозначен именем Арта-бандху, то есть друг несчастных, страдающих. И когда кто-то начинает там 16 парафиналиями служить этому Арта-банду Кришне, so then, Bhakta hridayam sukha vidrutam syat, then the devotee, his heart melts with joy. сердце преданного начинает таять от радости, млеть от радости. So what does it mean? Что это значит? The meaning is this, that if we don't feel hunger or thirst to please Krishna, then when we serve Him, we will not feel joy. Тут указывает, что тут должно быть рвение, то есть человек должен быть
изголодавшийся по возможности служить Кришне. Когда вот есть вот это рвение, это неутолимая жажда служить, тогда он и будет получать огромное удовольствие от блаженства от этого служения. А если этого рвения нет, то когда мы будем служить, никакого особого удовольствия мы не испытаем при этом. If we are chanting, if we are serving the deities, if we are hearing Harikatha, if we don't do it with a thirst to please Krishna, then we will not feel joy from those activities. То есть, что бы мы ни делали, какую бы ангу, там, воспевали Харинаму, или служили там Борджи, там, Арчаной занимались или что-то, если у нас нет особого голода по служению Кришне, то мы особой радости не будем испытывать, совершая эти анги. Why? Почему? In Gita, Sri Krishna said, I am very sensitive. В Гите Кришна объясняет, что я очень такой чуткий. I am very responsive. Кришна говорит, я чуткий. Yeyatamam prapadyante tangstataiva bhajamyaham. I exactly reciprocate with your mood. Реактивный. Я всегда чутко улавливаю настроение и отвечаю всегда взаимностью. So if the devotee is very greedy to please Krishna, he is very hungry to serve Krishna, then whatever the devotee is offering, Krishna becomes hungry to accept it. И потому что Кришна всегда чуткий, когда у преданного сильное желание послужить ему и что-то предложить, у Кришны автоматически, спонтанно появляется сильное желание принять то, что преданный хочет ему предложить. So the hunger of the devotee to serve is the cause of the hunger in Krishna to accept that service. And because the degree of our hunger is proportionate to how much joy we experience, therefore Krishna experiences more joy. And when Krishna feels joy, the devotees automatically becomes joyful. И когда у преданного есть этот искренний голод, угодить Кришне, у Кришны появляется голод принять это служение. И так как у него сильный голод принять служение, он испытывает огромное удовольствие, удовлетворение, когда он принимает это служение, а когда Кришна доволен, то Вселенная довольна, все довольны будут. So Prem is this love is of the nature of Premamoyi Trishna, an unquenchable loving thirst. И у Премы вот есть вот эта характеристика Према-мои Тришна, неутолимая жажда служения. Perhaps you know that Sabari, one old and outcast lady, Shabari, she was picking fruit in the forest for many, many years to offer to Lord Ramachandra with very intense desire. Oh my Lord, please accept this fruit. Может, вы знаете историю о Шабаре. Она была вне касты и жила в джунглях, в лесу, и каждый день своей жизни, в течение долгих лет, она собирала разные плоды в лесу, желая предложить их Господу Раме. One day she was not sure, is this fruit sweet or not? Она всегда предлагала все Господу. Однажды она собрала плод, но была не уверена, он соспевший Let me или нет. taste it before I offer it. Она решила, не буду Oh yes, this предлагать. is sweeter. Вдруг он кислый еще и невкусный, не стоит так предлагать. Она попробовала его, проверила на вкус. Нет, это вкусный плод, его надо предложить. And on that day, Lord Ram himself with Lakshman came walking through the forest there. И удивительно, что именно в этот самый день Господь Рамачандра вместе с Лакшманом, они оказались в этом лесу, где жила Шабари. And he came and he took that fruit. И Рама подошел и принял, взял этот плод. Lakshman said, you should not take this, she's already tasted. Лакшман испугался, нельзя кушать, она уже покушала это, как нельзя ее едкий кушать. Lord Ram said, I cannot describe the happiness I experience when I taste it. А Рама говорит, мне очень хочется скушать, если вот так вкусно, почему-то вот мне очень вкусно скушать этот фрукт. You know that Duryodhana, he invited Krishna to come to his palace for a big feast served on gold and silver plates. Дурьодана однажды решил пригласить Кришну в гости, и там его слуги организовали пир, там все золотые, серебряные блюда выложили, сервировали. But Krishna did not go there. А Кришна просто не пришел на это званое. Instead, he went to the home of Vidura. Просто ушел в дом Видуры. Vidurani, the wife of Vidura, just finished taking baths. She wasn't even dressed. А в это время Видуры дома не было, а его супруга Видурани настолько приняла омовение, она еще не успела даже одеться. And Sri Krishna came there knocking on the door. А она услышала стук
It's Krishna, open up, I'm hungry. Сладкий голос Кришны. Это Кришна, я голоден, открывай. Hearing the voice of Krishna, she was in so much ecstasy, she even forgot that she was not wearing clothes. Только она услышала этот чарующий голос, манский голос Кришны, она забыла о том, что она вообще не одета, что она только из душа вышла. And she came and let him into the house. Побежала к двери, распахнула двери и зазвала его, заходи. She looked for something to offer him. She found just some bananas. Бегать по кухне, искать, чем бы накормить его, но не нашла ничего, кроме бананов. But in ecstasy, she peeled the bananas and threw away the banana and put the peel on the plate. She was so bewildered in the Prem. Но она была в таком трансцендентном помешательстве, она вообще не понимала, во-первых, что она не одета, во-вторых, она стала снимать кожуру с бананов и отбрасывала бананы и предлагала Кришне эти шкурки банановые. See, Krishna took off his own cloth and put it over Vidurani. Кришна быстренько снял с себя верхнюю одежду и прикрыл Видурани своей одеждой. And then Krishna, seeing the banana peel, he felt, oh, delicious banana peel. Just what I wanted to eat today. How did she know? И увидев перед собой эти банановые шкурки, предложенные Видурани, он почувствовал такое желание скушать и подумал, вот так хотелось банановых шкурок, как она угадала, что вот именно этого мне хочется покушать. So Bhagavan, see, Krishna is Atmaram, he's self-satisfied. Atmaram means self-satisfied, he has no hunger, no thirst. Он полностью самоудовлетворен. Атмарам, у него нет ни голода, ни жажды. But Prem is his own internal pleasure potency. Но прямо это его внутренняя энергия, его удовольствие. And when that Prem appears in the heart of the devotee, then Krishna becomes very hungry to accept their service. Но когда прямо проявляется в сердце преданного, то Кришне не терпится принять от них служение. So the happiness that Krishna feels does not depend on what the offering is, but the love with which it is offered. Поэтому ему не важно, что ему предлагает. Важно для него, с какими чувствами предлагает. Если там много любви, то он примет что угодно. Diro badati, murko badati vishnaya, diro badati vishnave, uvayotu samam punyam, bhavagrahi janardana. It is said, if a person is educated, when they make an offering to Vishnu, they say, Om Vishnave. But if a person is illiterate, they think, Vishnaya, Govindaya, oh, Vishnaya. And they'll say, Om Vishnaya Namaha. But this grammar is completely wrong. Образованный человек говорит Вишнаве, обращаясь к Вишну, а невежда не умеет склонять правильно, он говорит Вишная. Ну, если Вишная, Говиндая, значит и Вишная. So, if a scholar offers something to Krishna, but he's a devotee, with the correct mantra, Если ученый предложит что-то Кришне, and if an illiterate person who also has devotion offers with everything the mantra wrong, grammatically incorrect, то есть если образованный человек, будучи преданным, предлагает что-то Кришне правильными мантрами, если необразованный человек, там, неправильно проговаривая мантры, что-то предлагает Кришне тоже, будучи его преданным, then which one will Krishna be pleased by? что Кришна предпочтет тогда, чье подношение? So Mahaprabhu said, Upaya tu samam punyam. They are both the same. Одинаково он примет эти If both подношения. have the same bhakti, even if one does it apparently right and one apparently wrong, but Krishna accepts them as the same. Why? Bhava grahi janardana. He only accepts our bhav. Так как он бхава грахи Джанардана, так как Кришне важно только бхава, настроение. То есть у них одинаковая сила бхакти, то он примет подношение с таким же удовольствием одного и второго. То есть это для него определяющий фактор. So here, Krishna is called Artabandhu. Artabandhu. That means the friend of the distressed. В этом стихе Кришна зовется Арта Бандху, то есть друг страдающих, страждущих. So we should understand the deep meaning of this. Надо понять глубокое значение слова Арта. The world is full of people who are distressed. В мире все страдают, то есть это полный мир страдающих. But where is Krishna in their life? А где, как Кришна фигурирует в их жизни, всех этих бесчисленных? He is not paying off their mortgage. Кришна не бежит там погасить кредиты для каждого в банке, He is not saving them from fire or не anything. спасает их от землетрясений, там, из пожаров. So how can he be called Artabandhu, the friend of those who are distressed? Почему тогда его зовут Артабандху, друг страдающих? The meaning is
that when the devotee feels pain in his heart, oh Krishna, please accept my offering. If you don't accept it, I will die. Идет речь о таких настоящих духовных страданиях, когда преданный уже настолько искренне хочет угодить Кришне, и он переживает, он говорит, если ты не примешь мое подношение, я умру просто. So Krishna is the friend of the devotee who has such a mood, who feels the pain that if you don't accept my service, I will be finished. И вот Кришна друг таких преданных, которые испытывают боль, волнуясь, что он может не принять их служение. So Mahaprabhu, he liked this. This is, hi, this is all right. Махапрабху понравился этот ответ, он сказал, Then хорошо. Ramananda Rai, he spoke another verse. Затем Рай Рамананда Krishna bhakti rasa bhavitamati kriyatam yadi kutopi labhyate tatra lolyam api moolam ekalam koti janma sukrite na labhyate. If the mati, the consciousness, can be Krishna bhakti rasa bhavita, completely saturated with Krishna bhakti rasa, if this is available anywhere, one must purchase it without delay. Тут говорится, что если существует возможность пропитать свое сознание Кришна Бхакти расой, и вот эта процедура доступна где-то, сколько бы она ни стоила, и как бы трудно ее не было получить, то стоит Kutopi, kutopi means wherever it is. кутопи, где бы вот это не было доступно, возможность пропитать свое сознание. Don't let anything, any obstacle or any opinion or what anyone says come in the way. If Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati, the complete absorption of the consciousness in Bhakti Rasa is available, then run there at once. Если есть где-то возможность пропитать свое сознание Кришна Бхакти расой, кто бы вас не останавливал, что бы они ни говорили, что бы они ни делали, просто даже не реагируйте, бегите туда, где вот можно погрузиться в Кришна Бхакти расу. And purchase it. То есть приобретите вот это за любую цену. One may say, is there a price? How much does it cost? Кто-то может сказать, это еще и стоит чего-то, сколько стоит? What is the mul? What is the price? Сколько это Мулья. стоит? Мулья. So, Какая цена? Tatra lolyam api moolam ekalam, there's only one price, greed. Цена одна, это вот это рвение, лоулиям. Janma koti sukrita na labhyate. It will not come by doing pious activities for 10 million births. Вот это лоулиям не возникнет даже благодаря праведной деятельности, если вы там тысячи жизней праведные деяния совершали, это вам не даст эту лоулиям. That means also, Janma koti sukrita means it will not come by following only rules and regulations of Vaidhi Bhakti for 10 million births. И это также подразумевает, даже если 10 миллионов жизней вы исследуете Вайди Бхакти, исполняете все правила предписания, все равно это вам не предоставит, не появится это лоулиям. The reason Ramananda Rai spoke this verse is because there are the two types of prem. Почему Рай Рамананда произнес этот стих? Потому что есть два вида премы. The Aishwaryamayi prem that comes from those who follow Vaidhi Bhakti, and the Madhuryamayi prem, which comes from those who follow Raganuga Bhakti. So the first verse he spoke about was in relation to Vaidhi Bhakti, and this verse is now in relation to the prem that comes from Raganuga Bhakti. Есть Айшварьямаи према, которая появляется у тех, кто практикует Вайди Бхакти, и есть Мадхурьямаи према, которая появляется лишь у Рагануга Бхакти садаков. И вот первый стих был как раз о Айшварьямаи преме, а этот стих о Мадхурьямаи преме. The basis of the Vaidhi Bhakti, the eligibility is Shastra Artha Avadarna Mayi Sraddha, faith which is born from a deliberation on the meaning of Shastra. Квалификация для Вайди Бхакти какая? Это вера, которая основана на авторитете шастры, священных писаний. And Raganuga Bhakti is based on Bhagava Leela Madhuri Lobhamayi Sraddha, the faith which is composed of a greed to relish the sweetness of
Sri Krishna's pastimes. А квалификация для Рагануга Бхакти это вот это рвение вкушать сладость лил Кришны. Вот такая So, вера. only if a person hears Harikatha, the pastimes of Sri Krishna from a pure Vaishnava, and they begin to see it in their heart, then their greed will grow, and they'll progress on the path of Raganuga Bhakti. Поэтому единственный способ развить вот такой лаудьям, такую лодку, это слушать Харикатху из уст Браджарасика Вайшнава, который очарует вас этой Харикатхой и появляется искреннее влечение, заинтересованность в Кришне, в его качествах, лилах, и постепенно это чувство зреет. The love in the hearts of Krishna's eternal associates in Goloka Vrindavan is called Ragatmik Bhakti. Любовь вечных спутников Кришны, которые живут с ним на Голоке Вриндаване, называется Рагатмиком Бхакти. And the devotional service practiced by the sadhak in this world, which is impelled by a taste in the Ragatmik Paripati, in the methods of service, the way that the Brijbasis serve and love Krishna. If he has in his heart a taste in that, and his service is impelled by that taste, then it is called Raganuga Bhakti, or the Bhakti which is following in the wake of the Ragatmik associates. А если садхака в этом мире, если он совершает свою практику движимой вдохновением, тем, как вечные спутники Кришны служат ему, то есть их рагатмик парипати, то есть вдохновлен их любовью и их методами служения, и вот это главный стимул его практики, тогда его практика, так как он пытается как подражать Рагатмика Бхакти, его садхана называется Рагануга Бхакти, следуя за Рагатмика Бхакти, любовью. So Srila Narottam Thakur said, Rupa Raghunatha Pade Hoibe Kuti Kabe Hama Bucha Bose Yukala Piriti. When will I be eager to follow in the footsteps of Rupa and Raghunath Das Goswami? Шрила Наротtam Дас Тхакур поет, когда же мне посчастливится следовать за Рупой Рагунатом Дасом Госвами. Then I will come to realize the loving service of the divine couple Radha and Krishna. Лишь тогда я смогу что-то понять о любви божественной читы. How they love each other. Лишь только тогда я могу начать что-то понимать о их взаимной любви. And how Rupa Goswami in the form of Rupa Manjari loves both of them, but more to Radhika. Я смогу понять, как они любят друг друга, как Рупа Госвами в облике, в своем вечном облике Рупы Манджари любит их обоих, ну, в частности, особенно любит Радику. Hey Radhe Prajadevike Chalalite Hey Nanda Suno Kuta Shri Govardhana Kalpapada Patale Kalindi Panye Kuta Goshantavit iti sarvato brachapure Kedar Mahavivalo Vande Rupa Sanatano Raghujugo Sri Jiva Gopalako. How is Rupa Goswami, Sanatana Goswami, how are they doing bhajan? Каким образом Шрила Рупа Госвами Пад, Шрила Санат Госвами Пад совершает практику свою духовную? Как они служат Кришне? Goshanta viti sarvato brachupare keda mahabhivalo. They're loudly calling out, Hey Radhe, Braja Devike, Oh Lalite, Oh son of Nanda Maharaj, where are you? Громко взывают к Радике, к Лалите, Кришне, ищут их повсюду. Wandering all over Brajamandal. Они повсюду ходят по Браджамандали. Govardhana Kalpapada Patale. Sometimes Rupa Goswami would see in a cave of Giriraj Govardhan that Radha and Krishna were meeting there. Иногда Рупе Госвами казалось, что он наконец-то увидел Радху и Кришну в одной из пещер Гавардхана. And then the next moment when that vision disappeared, he would faint and roll on the ground, weeping. Бежать к ним, и потом, когда это видение исчезает, он падает на землю и рыдает. Then when he came back to external consciousness, Hey Radhe, Oh Srimati Radhika, Oh Krishna, where are you? Приходит в себя и снова повсюду начинает разыскивать Радху и Кришну.
At daytime they go to Govardhan and Radhakund, but in the evening they go to Vrindavan. So Он знает, что днем они Kalindi Banye Kuta, are you in the forest on the bank of the Jamuna in Vrindavan? знает, что днем они обычно на Говардане и Радакунде, а к вечеру перемещаются на Расалилу во Вриндаван. Then Rupa Goswami would run to Vrindavan. И думает, может они уже там, на берегу Ямуны, и он начинает бежать по направлению к Вриндавану. And chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And then he would see Vrindavane Viharaturi Akheli Kunji Mathadvipa Pravara Kautuka Vibramena Sandarshana Yasvayuvayo Padanara Vinda Tanvam Videhi Mai Devi Kripam Pasiddha. Radha and Krishna meeting together in a kunj of Vrindavan, both of them bewildered and overwhelmed with a curiosity to play with each other. И затем он видит Радху и Кришну в одной из кунж Вриндавана, и оба Рада и Кришна преисполнены любопытства, пытаясь... Like intoxicated elephants. Они охмелены и хотят поближе познакомиться друг с другом. That means the elephant does as he likes. Как молодые слоны, а слоны делают, что хотят. No one can stop the elephant. Слона никто не остановит. He is not bound by anything. То есть слон никому не подчиняется, и для него нет преград. And Rupa Goswami would see him. Then when they disappeared, faint and roll on the ground. И когда он находит своих любимых Радху и Кришну, он так радуется, и когда снова теряет это видение, опять со слезами, он падает. This is the meaning of Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati. Вот это и есть Кришна Бхакти Раса Бхавита Мати. Srila Prabhupada said, I have named this institution the International Society for Krishna Consciousness based on this verse. И Шрила Прабхупада говорил, что я... The word Krishna Consciousness, Srila Prabhupada, means Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati. Like this, as we are just describing about Rupa Goswami. Шрила Прабхупада, объясняя название вот это сокращенное ИСКОН, вот я назвал эту международную организацию как раз, вот что это должно нести вот это Кришна Бхакти Раса Бхавита Мати, вот эта идея создания этой организации. So if that is available anywhere, one must go and purchase that Bhakti Rasa И есть суть by any means. того, что Шрила Прабхупада хотел создать, поэтому если вот Кришна Бхакти Раса Бхавита Мати доступна где-то, Srila Raghunath Das Goswami was somewhat younger and he came to Vrindavan and heard a beautiful Harikatha from Rupa Goswami. Шрила Рагунатха Дас Госвами был младше Рупа Госвами, и он прибыл во Вриндаван, слушал его катху. And hearing that katha, he also became mad like Rupa И Goswami. слушая катху Рупа Госвами, он тоже обезумел, как и Рупа Госвами. Twadalokana kala hi dangster eva mritam janam twadpadabja milalaksha veshaja devi jivaya. Srila Raghunath Das Goswami, when he's chanting Harinam and he goes into trance, then he sees, I am very beautiful young Kishori, Gopi of Vrindavan, and very close friend Saki of Rupa Manjari. I am Rati Manjari, the close Saki of Rupa Manjari. Когда Шрила Рагунатха Дас Госвами погружается в воспевание Харинамы, он переносится в внутренний мир, он видит себя как юную Гопи и понимает, что он приближенная подруга Рупы Манджари. And we discussed Prem means that love which is imbued with intense mamata, possessiveness. И према она пропитана вот этой маматой, чрезмерным чувством обладания. So Rati Manjari, she has a very intense the emotion that, oh Srimati Radhika, your lotus feet are mine. И Рати Манджари как раз испытывает вот это чувство маматы в адрес Радики, что Радика, твои лотосные стопы это моя собственность. Sometimes in the morning when Radhika wakes up from her loving pastimes in the Nikunjas of Vrindavan, she may tell Krishna, oh, decorate my feet. Иногда, проснувшись после ночных лил в кунже Вриндавана, Радика может сказать Кришне, украсть мне стопы. But when see Krishna, he takes the brush to paint the lac on Radhika's feet, he becomes overwhelmed in prayer. Но когда Кришна
берет кисточку, чтобы нанести лак на стопы Радики, он теряется в своих чувствах любви к ней. And his hand is trembling. Его рука начинает дрожать. He cannot do it properly. Он не может четко ничего нарисовать. Then Rati Manjari with the elbows, oh, you are a neophyte, you don't know how to do this, give it to me. И Рати Манджари локтем его отодвигает в сторону. We don't have time. We don't have so much time. Ты ничего толком нарисовать не можешь, ты совсем опыта нет. У нас нет времени на твои вот эти попытки. And then taking the brush in her hand. И забирает у него из рук кисточку. Then Radhika, she may by her foot push Rati Manjari. Радика ногой может в лоб отодвинуть Рати Манджари. Пихнуть ее в лоб. On the head or on the arms, Или прямо по плечу ей ногой. giving her a playful kick. Как в шутку ее так No, let him do it. ударить ногой. Нет, пусть он делает. So much joy and laughter and so much intimacy in these pastimes. Столько там дружбы, близости, вот этой интимности в But отношениях. when Srila Raghunath Das Goswami's vision disappears, then he's thrown into a blazing fire of separation. Но когда вот эти видения, когда Рагунат Дас Госвами теряет эти видения, ему кажется, что он просто сгорает заживо. Twadaloka dakala hi dangsta eva mritam janam. I am like a person who has been bitten by a deadly poisonous snake, and that poison has entered into me, and now I'm burning with a fever. Описывая свое состояние, он говорит, мне кажется, что меня укусила ядовитая змея, и сейчас этот яд горит внутри меня. Oh Radhika, save me Помоги мне, Радика, спаси меня. from this burning poison. Спаси меня от этого жуткого яда. How? Жжения. Oh, please give me the touch of your footlag Просто прикоснись ко мне своей стопой. and save my life. Beshaja Devi Jivaya. Спаси мою жизнь, Радика. So this is the bhajan of those devotees who are Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati. Вот это уровень баджана тех, кто и еще сознание и есть Кришна Бхакти Раса Бхавита. They have no idea Krishna is Bhagavan. Они понятия не имеют, что Кришна это Верховный Господь. They're like the very intimate family members Он для них кто-то родной и of близкий. Radha and Krishna. Просто как родственник какой-то. And serving them in the very private moments that even all the other Brijvasis don't even know about. И они служат в таких интимных моментах, что никто из Браджабаси даже понятия не имеет о том, что есть такие ситуации. And that service is their whole life. They will die without that И service. для этих манджари это служение, это их все. Это все, что у них ценного есть в жизни. Они просто умрут, если у них не будет этой севы. Radhapada Chari Shanaki Pralaya Hoy. Srila Bhaktivinoda Thakur, being in the mood of Srila Sri Kamala Manjari, said, if I were to be separated from Radhika, serving Radhika's lotus feet for 1 second, it would be like pralay, cosmic destruction of the whole universe. Шрила Бхактивинода Такур, описывая свое восприятие реальности как с ракурса Камалы Манджари, он говорит, если меня разлучить со служением, если у меня отнять служение лотосным стопам Радики хоть на секунду, я посчитаю это вселенским разрушением. Это пролай для меня будет. So this is the Krishna Bhakti Rasa Bhavatamati. Вот это и есть уровень Кришна Бхакти Раса Бхавита Банти. It is superior from the devotee being in this world and offering 16 types of articles according to rules and И, regulations. конечно, вот эта спонтанная любовь к Кришне, она превосходит преданность преданного, который, исполняя Вайди Бхакти, там серьезно предлагает 16... Where is the rule and regulation that says, oh Krishna, move out the way, let me do this. You are neophyte, you have no practice, watch me. То есть там в рагатных отношениях, в Рагануга Бхакти нет никакой формальности, там, вежливости даже. Отойди в сторону, Кришна, нет времени, отдай кисточку. So these are the feelings of the Ragatmik, the eternal associates, and they will come into the heart of the sadhak who is advanced in Raganuga Bhakti. То есть это поведение и вот это рагатмик парипати, метод служения рагатмик, преданных вечных спутников Кришны, но во время садханы они эти чувства переходят в методы служения, то есть No need of imagination. И тут не нужно, не требуется никакое воображение. Only one can weep and give pranam to this
such devotees from very far away, when will I have such Не realization? надо ничего себе придумывать, там какое-то ментальное служение, просто надо рыдать и искренне почитать этих великих преданных и надеяться, рассчитывать на их милость. So this is Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati. Вот это и есть Кришна Бхакти Раса Бхавита. Just like a rasgulla, when the rasgulla is made and then it is left soaking overnight in the syrup. Подобно тому, когда готовят расагулы, эти шарики, они замачиваются в сиропе там долгое время, много часов. If you take it out from the syrup, И когда расагула then when you готова, touch that rasgulla anywhere, the ras comes out. то есть если On the достать top, on the side, on the bottom. уже расагулу из сиропа, когда она готова, где бы ни коснуться, с какой бы стороны этот шарик не If you тронуть, squeeze it, so much syrup will come out. течет сироп с каждой стороны. Если выжать, сжать в кулаке эту расагулу, из нее потечет сироп. And even when no more will come out, but still there's some inside. И даже если там уже перестанет капать сироп, все равно, если там разрезать, там все равно сироп еще внутри есть. So when our mati, whole consciousness is saturated like that, Вот и сознание должно быть так пропитано, вот и все в мате должно быть пропитано. then anything will touch that consciousness, only ras is coming out. Поэтому у нас только раса будет исходить. С какой бы стороны к нам не коснулись, то есть со всех сторон только That is раса. called Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati. И вот такое будет состояние тогда сознания, пропитанное Кришна Бхакти Раса. Srila Rupa Goswami Pad was in that state, and Srila Raghunath Das Goswami Pad took shelter of him, and by being in the anugatya of such a Vaishnava, then we also attain that state. Шри Рупа Госвами Пад, как There's раз no other way. был в таком состоянии. Anyone can, this is not like a solitaire, a game that you can play by yourself. It only comes from anugatya, being in the association of a Rasik Vaishnava. И Рагунанда с Госвами, общаясь, и служа Рупа Госвами, он перенял, тоже пропитался вот этим его настроением. То есть это не что-то, что мы можем достичь, это не игра в пасьянс в одного, что мы раскладываем, что-то у нас получится. Обязательно это передается от того, у кого сознание пропитано Кришна Бхакти Расой. So Ramananda Rai had described Prem, but in a general sense, without giving any specific illustration of that Prem. То есть сначала Рай Рамананда описал прему в общих чертах, без всякой специфики. So Mahaprabhu said, Eho, hi, this is, alright, you have described the goal of life in a general way, agi keo, go further. То есть Махапрабху принял, это хорошо, ты описываешь, что према – это цель жизни, ну давай продолжим дальше. Roy kahe dasya prema sarva sadyasa. Ramananda Rai said, the essence of the goal of life is dasya prem, love in the mood of a servant. И Рай Рамананда сказал, что цель жизни – это любовь в настроении слуги, в дасе, дася бхава. So then he gave two verses. First from Srimad Bhagavatam, Canto 9. И процитировал стих из Шримад Бхагаватам из 9 песни. Yan nama sutimatrena pumang bhavati nirmala tasyatit padakinva dasanam avasisyate. This is a verse spoken by Durvasa Rishi. Это слова, произнесенные Дурвасой Риши. You know the history that Durvasa Rishi came to the palace of Ambarish Maharaj Вы знаете историю, когда in Mathura. Дурваса прибыл в Матуру во дворец царя Амбариша. And it was like today, Dwadasi. Это было как раз в день Двадаши, как сегодня у нас Двадаши. And it was, the time was coming for Ambarish Maharaj to complete his vow, do paran. Только это было утром Паран. Двадаши, как раз когда вот время приблизилось паран, прервать пост Экадашный. So Durvasa Rishi arrived there, and then he said, I'm going to do my morning duties and take bath in Jamuna, then I will come back. Дурваса пришел во дворец рано утром, сказал, я тут, ждите меня, я сейчас пойду, приму омовение и вернусь. So in Vedic culture, one should not eat before one has given, satisfied one's guest. А в ведической культуре не положено кушать перед тем, как надо покормить гостя сначала. But Durvasa Rishi, he was still taking bath in Jamuna, and the time for completing the paran, the vow, was coming to an end. В этот день, то есть там было зафиксированное окошко времени, во время которого можно было
прервать пост Экадышный, а Дурваса задерживался там на реке, он все не возвращался, и время уже близилось к концу. Ambarish Maharaj asked his Brahmin ministers what to do. Царь переживал, он хотел правильно выйти из этого поста, он But they посоветовал, could not decide. что делать. But Ambarish Maharaj is a pure devotee, so he was inspired in his heart, he knew what to do. Амбариш Махарадж, будучи чистым преданным, он тогда решил уже не полагаться на чужие мнения и послушал свое сердце. So Shastra said, if you take water, this is considered breaking the fast and also not eating. То есть Шастра говорит, что как можно выпить немножко водички, это будет посчитается прерыванием поста, но не считается принятием пищи. So after doing the abhishek of his deity, then he took 3 drops of Charnamrita. Поэтому Омыл божества и 3 капельки Чарнамриты почтил, то есть чтобы выйти из поста таким образом. You know the mantra for taking Charnamrita? Знаете мантру для принятия почитания? Then how you will take Charnamrita? Или вы только почитаете, а как вы собираетесь тогда почитать? Because you are all in Raganugava. Или вы все No need of mantras or rules or anything. I do know all of these things. So he took the Charnamrita. At that time, Durvasa Rishi, he was remembering the Brahma Gayatri in the Jamuna. And by his mystic power, he could understand, that Ambarish Maharaj has eaten before his guest, me. He became furious. He came still wet out of the Jamuna and ran to the palace of Ambarish Maharaj. What is this? I am your guest. I'm a Brahmin. I'm a sannyasi. And you are a lower caste. You are a Kshatriya and Grihastha. Very kindly I came to visit you, but you are cruel. You have broken the rules of the Varnashram Dharma by eating before your guests. So if the rules of Dharma will come in to a conflict with the rules of Bhakti, then who wins? Because the rule of Bhakti is that one should follow Ekadasi, and if one does not follow Ekadasi and do the Paran at the correct time, then this will be an offense to Bhakti Devi. Амбариш Махарадж был преданным, то есть для него было важно правильно соблюдать все вайшнавские предписания выйти из поста вовремя, как предписано, и этим самым уважить Бхакти Деви. So at no cost should ever anyone make an offense to Bhakti Devi. Вот кого не следует уже оскорблять, это Бхакти Деви. So Ambarish, the Durvasa Rishi, he pulled out one of his jata, one of his locks, and threw it on the ground. And by mantra he created a fiery kritya, a demoness made of fire, carrying a trident in her hand, and sent that kritya to kill Ambarish Maharaj. Durvasa Rishi был такой разгневанный, он не мог угомониться, и он тогда выдернул одну джату, один дред у себя из головы, бросил на землю с мантрой и призвал такую демоницу огненную, которая и постраждала их. When Ambarish Maharaj was faced with death, То есть она двинулась в сторону Амбариша Махараджа. He was not even slightly concerned because he knows. Manasa deha geho jokichu mo arpilu tuapade Nanda Kishore. Oh Krishna, in life and death, my body, mind and everything belong to you. You can protect me or you can kill me. I am your servant. You have the right to do with me as you like. Амбариш Махарадж был невозмутим. Он стоял, спокойно смотрел на эту демоницу и предавался Господу, потому что он считал себя собственностью Кришны. Он знал, что бы ни происходило, то есть в жизни, в смерти, я твоя собственность. Ты можешь делать со мной что угодно. Защитить меня,
дать мне умереть, как хочешь. At once, the Sudarshan chakra of the Supreme Lord came there and killed that Kritya. Мгновенно появилась Сударшина чакра и тут же убила эту And then the Sudarshan chakra turned his attention to Durvasa Rishi. Отправилась сначала с этой демоницей, потом повернулась в сторону Дурвасы Муни. And how was Durvasa Rishi? Manasade. No, he was, ha! Help, help! And he ran for his life. Ну, конечно, Дурвасе не хватило спокойствия духа стоять невозмутимо, предаваться Господу. Он в шоке с криком побежал. This is the difference between a Vaishnava and a yogi. Это разница между Вайшнавом и йогом. The Sudarshan chakra was chasing him all over the universe. Он стал улетать, убегать от Сударшина чакры, она He could not find shelter from Lord Brahma, he could not find shelter from Lord Shiva, Он so he отбежал went to Lord Narayan. за помощью и Брахму, и Шиву, но никто не готов был предоставить ему никакую поддержку, и он уже добрался до самого Господа. And he said, oh, this is your chakra, no one can save me but you, please save me. And Lord Narayan said, no. И он отправился к Нараяне и стал взывать к нему: это твоя чакра, никто не может защитить меня от нее, отзови ее, пожалуйста. Нараяна сказал: нет. Durvasa Rishi said, do you have no compassion for me in your heart? Как нет? Разве у тебя никакого сострадания ко мне нет в сердце? Lord Narayan said, Sadhavo hridayam mayam sadunam hridayam toham madan yatna tena janati naham te vyomanagapi. You want compassion. Compassion comes from the heart. But my heart does not live here. It's been stolen by Ambarish Maharaj. My heart, he is my heart. So if you want mercy, then you have to go to him. Господь сказал: ты хочешь сострадания? Сострадание живет в сердце. Но сердце мое не при мне, мое сердце у Амбариша Махараджа, который покорил его своей любовью и служением мне. But please save me from your chakra. Ну, пожалуйста, пожалуйста, защити меня от чакры. I cannot do it. Я не могу это сделать. But you are Supreme Lord, you are independent, you can do anything. Как не можешь? Ты всемогущий, ты независимый Верховный Господь. Aham bhakta paradino yasvatanta ivadrija sadube grastarideo bhaktar bhaktajana priya. No, I am not independent. I am controlled by the love of my devotee Ambarish Maharaj. Господь сказал: нет, я как раз, у меня нет независимости, я полностью под контролем любви моего преданного царя Амбариша. What to speak of my devotee? Even the devotee of my devotee is very dear to me. Что уже говорить о том, как я дорожу своими преданными, даже преданный моего преданного дорог мне. So we become dear to Sri Krishna by serving his pure devotee. То есть как понравится Кришне, как сделать так, чтобы он нас заметил. This is a simple process. Очень простой процесс, просто угодить тому, кто является его приближенным. So then, Durvasa Rishi had to swallow his pride and then go back to the palace of Ambarish Maharaj and fall at his feet. Please forgive me. И Дурвасе ничего не оставалось делать, как проявить смирение, кроткость, отправиться обратно, каяться перед Амбаришем Махараджем, извиняться перед ним. Ambarish Maharaj prayed to the Sudarshan, to the Supreme Lord, and to Sudarshan Chakra, and the Sudarshan Chakra became cool and then disappeared. And Durvasa Rishi was Амбариш Махарадж заступился за Дурвасу, Мунин молился за него Господу и Сударшина Чакре, и тогда Сударшина Чакра утихла, то есть она перестала быть раскаленной, остыла и удалилась, и Дурваса стоял там с облегчением, вздыхал. Previously, Durvasa said to the Supreme Lord, if I go to Ambarish Maharaj, what if he doesn't forgive me? Когда Нараяна говорил Дурвасе, что ему нужно идти извиняться перед Амбаришем, он говорил: как я пойду извиняться, а вдруг он меня не простит? Lord Narayan said, you fool, you think you can outfly my chakra? Нараяна сказал: ты глупый, Дурваса, ты что думаешь, ты можешь обогнать мою чакру? The only reason the chakra has not already killed you is because Ambarish Maharaj is praying for your benefit. Единственная причина, по которой ты до сих пор жив, это потому что Амбариш Махарадж все время молился за тебя. So when he came and he saw the chakra disappear, Durvasa Rishi said, Aho ananta dasanam mahatvam drastam adyame yena kritaga sopi yadrajan mangalani samihase. Aho, how astonishing it is! Ananta dasanam
Mahatvam drashtamatame. Today I have seen the greatness of the Das, the servants of the Supreme Lord. И когда чакра удалилась по просьбе Амбариша Махараджа, то Дурваса Муни с восхищением стал прославлять. Вот сегодня я стал свидетелем вот этого величия Даса Господа. Katakasopi Yadrajan Mangalani Samiyase. I tried to kill him and he's praying for my benefit. How glorious he is. Слуги Бога, когда я его пытался извести, а он в ответ молился за меня, чтобы спасти мне жизнь. Durvasa thought, I thought I was a very accomplished person. Дурваса считал себя таким успешным. By my intense tapasya, austerities and yoga sadhana, Он считал себя преуспевшим йогом. I could curse anyone, they would die. Он знал, я могу дать проклятие кому-то, и тот человек сразу умрет. I can fly in the sky. Он мог летать в небесах. I had all yoga siddhis, which are very rare and difficult to attain. Владел этими редкими мистическими силами йоги. And I was thinking, this Ambarish Maharaj, he is just a simple person. Prihasta, what is he doing? Just following Ekadasi, chanting Hare Krishna, serving his deity. But now I see, he is unlimitedly more powerful and more glorious than me. I am nowhere. То есть у Дурваса было высокое самомнение. Он считал себя великим, а этого царя думал обычный царь Грихаста, служит он там божествам, ну и что? Он же не йог, как я. So I thought I was very accomplished, but now I realize I am insignificant. То есть он считал себя очень успешным таким, и талантливым, и достойным, а сейчас понял, что он вообще никто. And these devotees of the Supreme Lord, what do they have left to achieve? They have achieved everything because Supreme Lord Himself is controlled by them. What is left to achieve when the origin of all existence is under your control? Nothing left. Удивительная мысль, что вот этим преданным Господа им не надо ничего делать, не надо ничего достигать, потому что сам Господь всегда о них печется, то есть не надо самим ничего делать. So that sentiment is what is expressed in this verse quoted by Sri Ramananda. И как раз вот это настроение, оно заложено в этом стихе, который процитировал Рай Рамананда. He says, Yanna masuti matrena puman bhavati nirmala. It's very difficult to cleanse the heart from all the reactions of sins. Очень трудно очистить сердце от всех реакций, греховных реакций. But only Yannama Sutimat, simply by hearing the name of Krishna, the heart becomes nirmal, purified. Просто услышав имена Кришны, можно очистить свое сердце. Сердце становится чистым, нирмал. Tasya Tirthapadakimba. Wherever Krishna places his feet, or his incarnations, wherever they place their feet, that place becomes a holy tirtha. And then for millions of years, millions of people are coming and worshipping there, just because he kept his foot there. То есть, куда бы ни ступил ногой Кришна или какая-то его ипостась, это место навеки вечное становится святым местом, тиртхой, куда люди отправляются в паломничество. So that Supreme Lord, who is so glorious, he has become controlled by the love of his servants. И вот этот великий Господь, прославленный Господь, он попадает в плен любви, становится пленником любви своего преданного. So dasanam avasisyate, what remains to be attained for the das, the servants of the Supreme Lord? Поэтому какая необходимость что-то достигать для слуги такого великого прославленного Господа. So in this way, after discussing first the nature of Prem, now Ramananda Raya is introducing us to the Dasaras, the mood of a servant. То есть вначале обозначив, что према – это цель жизни, сейчас он начинает подробно обсуждать оттенки премы и знакомит нас с Дасей, то есть Дасарасой, настроением слуги. Then he gave another verse about the mood of a servant, spoken by the Yamunacharya in Stotra Ratna. Затем он процитировал еще один стих, описывающий Дасарасу из Ямуначарьи. Bhavantam evanu charan nirantara prashanta nishesha manoratantara kadaham aikantiki nitya kinkara prahasa ishami sanata jivitam. Kadaham aikantiki nitya kinkara. Oh my Lord, when will I become
your Aikantika, Nitya Kinkara, one-pointed, eternal servant. Господь, когда же я стану Айкантика Нитья Кинкара, твоим слугой? The word Kinkara, servant, comes from Kim Karomi. What can I do for you? Слово Кинкар, слуга, происходит от Ким Коромиш. Чем я могу послужить? Что я могу сделать? Айкантик Нитья, то есть вечный Айкантик, то есть исключительно твой слуга. He's saying, by Bhavantam Evanucharam Nirantara, by serving you continuously, my Lord, then Prashanta Nishesha Manoratantara, my heart will become completely peaceful and not disturbed in any way by any other desire. Посредством вовлечения в непрерывное служение тебе, Господь, мое сердце станет полностью умиротворенным, и ничто не сможет вывести меня из равновесия. If we have a desire other than the service of Krishna, then we cannot be das. То есть, если у нас какие-то есть посторонние желания, кроме желания послужить Кришне, то мы не можем считаться действительно... Agrahoy mukti tabi sarva bandha nash. Tabi se hiti pare Sri Krishna das. This position of das is very high. After one is liberated and all worldly bondage has been destroyed, then after that one can be called Krishna das. То есть это высокое звание Кришна дас. То есть лишь после того, как человек становится мукта, дживан, освобожденной личностью, лишь после того он может стать Кришна дасом. So on the one hand, there's no other desire than service, and on the other hand, the devotee. Prahasya yasyami sanata jivitam. Oh, my Lord, when will I feel great jubilation? То есть преданный постоянно занят служением, и он спрашивает: Господь, когда же я почувствую радость? Because I have such a wonderful master. Когда же я буду испытывать такую гордость и радость от того, что у меня такой чудесный господин? So you see, those who have the mood of das, a servant, they're always happy. Поэтому слуги, те, у кого вот такая сева в рите, ярко выраженная, дух An служения, ordinary person may feel happiness or distress, эти люди всегда счастливы. А обычный человек, он то счастлив, то depending on the circumstances. грустный, все зависит от обстоятельств. То есть, But the das, a servant, always feels jubilation. но да, он всегда счастлив. Whatever situation he is in personally, a difficulty may come, something may be easier, something may be very difficult, but he always feels joy. Не значит, что он не сталкивается с трудностями. Он лично может оказаться в трудной ситуации, но при этом он не испытывает грусти. Because his joy is not derived from his own comfort or situation. Потому что его личная радость не вызвана его личным комфортом. His joy comes from thinking, oh, my master is so wonderful. Ему просто радостно от мысли, что он служит такому удивительному господину, хозяину. So remembering the glories of the object of his service, that always gives him joy, and he's indifferent, udasin, to his own circumstance. Он просто в постоянно хорошем настроении от мысли от того, что у него такой чудесный господин. А что с ним лично происходит, его личные обстоятельства его не волнуют. So, here Ramananda is describing the Dasya Rasa. И Рамананда описывает Дасья расу. First, there is the Shantaras. In Shantarasa, there's no service. So, Ramananda has not described it. Он не стал даже описывать Шантарасу, потому что в ней нет служения. In Shantaras, there is Mamata Gandahin. There's no Mamata possessiveness. В Шантарасе нет, это она характеризуется мамата гандахин, там нет даже и запаха этой So, маматы. it can be a rati, but it cannot be a prem, because prem is characterized by possessiveness. Это может быть рати, но према это не может быть, потому что према характеризуется вот этой чрезмерной мамотой. So, after describing prem, then he does not discuss the Shantarati. Поэтому, начав описывать прему, он даже не описывает, уже не упоминает Шантарасу. Shantarati has two ingredients, Trishna Tyag and Krishna Nishta. Две характеристики Шантарати – это Кришна Тяг и Кришна Ништа. Trishna Tyag means the renunciation of all thirst for things other than the Lord's service. То есть отсутствие тяги ко всему мирскому. Actually, in Shanta there's no service, so just thirst for any worldly things. Просто нет никакой мирской жажды ни к чему уже. Then,
Krishna Nishta means the mind is fixed on Krishna. И ум зафиксирован на Кришне. Now, Dasaras has these two qualities. So someone who's a servant, he's completely detached and fixed on the Lord, but also he has mamata, possessiveness, and when possessiveness is there, then service flows. So mamata and seva. И вот эти две квалификации Шанты, они сохраняются и в Дасе, то есть Кришна Тяг и Кришна Ништа там есть, но там уже добавляется мама, это чувство обладания, а как только появляется чувство обладания, вслед за этим идет желание служить. But появляется сева. This dasya bhav, when there is just pure dasarasa, then this pure dasarasa does not exist in Vrindavan. Но во Вриндаване чистой дасья расы не существует. So Mahaprabhu said, Prabhu kahi eho ahai. Oh, this is okay. As a goal of life, it's all right. But age kitchu are, please go further. So Rai kahi sakya prema sarva satyasa. Ramananda Rai said, Sakya prem, love as a friend, is the essence of goals of life. So when Mahaprabhu heard this, he said, Eho utam. Oh, this is very good. This is not external. This is not okay, but this is wonderful. Why? Because the pure Sakya is in Vrindavan. In Vrindavan, if there's any das, then this mood of servitude is always mixed, either with friendship or with parental love. Because Krishna is a coward boy, he is very loving and very accessible. So those who are younger than him and serving him, but he has friendship for them. And they have friendship with him also. And the older persons in Braja, they are Nanda Maharaj's servants, actually, because Nanda Maharaj is the king, Krishna is his son. So though they are Nanda Maharaj's servants, and by extension they also have to serve Krishna, but because they're older and Krishna's like a boy, they feel some parental love for him. So in this way, the Dasya Bhava of Braja is mixed either with friendship or with parental love. Они слуги, но так как они старше, у них родительская любовь к Кришне. Поэтому там чистой даси нет, она всегда идет с примесью ватсали и саки. So Mahaprabhu said, Ehu Uttam, he's very happy now because he's arrived home. Махапрабху уже выражает удовольствие, потому что это существует только уже там во Вриндаване, поэтому это уже сфера ему близка и приятна. So beginning from Sakya Prem, we'll describe this love of Braj tomorrow morning. И завтра мы услышим уже дальше, после Сакья Премы. Sri Ramananda Samvada ki Jai, Premanande Hari Om, Shukradaya ki Jai.